সামনে দিয়ে দাঁড়াইতে জন্য এখন মানে পুরো গোল্ডেন আওয়ারের মতো পুরো সব গোল্ডেন আলো আসতেছে অ্যান্ড গোল্ডেন পুরো সব কিছু ভালো লাগতেছে ওয়েদারটা। মানে ক্যামেরায় আসলে কতটুকু ঘুরে যাইতেছে জানি না, বাট এখন আসলে অনেক ভালো দেখতেছি, অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখতে। কী বলবো, এগুলাই তো বলবো না, আসলে সুন্দর লাগতেছে। এই যে মাত্র যেটা দেখলেন এরকম আসলে এই টাইপের রাস্তাগুলো যেটা নোয়াখালী দক্ষিণ দিকের রাস্তা, এগুলো তো সাইড রোড থেকে এরকম অনেক বের হয়, এই জন্য সাবধানে চালাতে হয়। রাস্তা ঘোরা বাইলেও একটা টানতে নেই কী কর। রাস্তাটা অস্থির। আমি নোয়াখালীর এই সিনগুলোর জন্য, এই দৃশ্যগুলোর জন্য আসলে এটার টানে, এটার মায়ায় বারবার চলে আসে, না এসে থাকতে পারে। নোয়াখালীর দক্ষিণ দিকের রাস্তাগুলো এরকম মানে সোজা সোজা, আসলে নোয়াখালীদের মনে হয় এরকম সোজা, কোনো প্যাঁচ গোছ নাই। কেউ কিন্তু হাসি রিয়াক্ট দিবেন না, অবশ্যই এখানে লাইক ছাড়া হাসি রিয়াক্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কমেন্টে চাইলে হাসি রিয়াক্ট দিতে পারেন, তবে আমাদের নোয়াখালীর মানুষের মন অনেক বড়, রাস্তাগুলো অনেক সোজা সোজা। আরও কয়েকটা স্পিড ব্রেকার দিত তাইলে অনেক জোশ হইতো। আমরাও খুশি। বাতাস রাস্তাটা সেই, তবে এই করতে দেখতে পুরো শ্রীমঙ্গলের রাস্তাটার মতো লাগছে। হ্যাঁ কি না, রেস্টে করতেছে, আমি তো রিল্যাক্সে চলতেছি। এই যে আসলে হা 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 হা।
এটাই হানিফ রোড, ওই যে এটাই হানিফ রোড। স্পিড ব্রেকার, স্পিড ব্রেকার, অপরূপ গ্রাম বাংলার একেবারে নিখাত গ্রামীণ দৃশ্য। মাদ্রাসা, আমরা এত আস্তে আস্তে চালাইতেছি, আমরা আস্তে আস্তে চাইছি না, রিল্যাক্স করতে করতে চালাইতেছি, মানে দুমদামাকে টানতেছি না আর কি। এমনি ওদের জন্য না, আমরা আমাদের চালাই চলতেছি। জোশ সেই। তো কাহিনী যেটা হয়েছে, মাইকের একটা ছড়া আমি এখন আসলে অনেক চিল্লাই কথা বলতে হইতেছে ভাইজার খোলা রেখে। আর একটা মানে আমি আসলে অনেক জোরে চালাই না, খুব প্রয়োজন ছাড়া রাস্তার ফিল নিতে যাচ্ছি। আর এত সুন্দর একটা রাস্তাতে কে চায় না একটা দারুণ ফিল নিতে চলতে। আরে হাস, আমার কাছে এই পর্যন্ত দেখা সব রাস্তার মধ্যে এই রাস্তাটা অনেক সুন্দর লাগে। আপনাদের অনেক ফেভারিট রাস্তা থাকতে পারে, বাট আমি অনেক জায়গায় গেছি, বাট অনেক জায়গার মধ্যে আমার কাছে এই রাস্তাটা হচ্ছে সবচাইতে সুন্দর লাগে। আহা, নতুন গাছ লাগাবে মনে হয়। গাছগুলো কাটলে তো সুন্দর রাস্তা সুন্দর থাকবে না।
মনে হচ্ছে যেন কোনো একটা সবুজের সুড়ঙ্গের দিকে, সবুজ রঙের কোনো সুড়ঙ্গের দিকে যাচ্ছি। সামনে এটা একটা বাজার। গরু পাটোয়ারি হাট কেন্দ্রীয়। ওহো, পিছে দেন না, কেনে যাব দিছে। সে দেখছে, সে আসতে পারবে না, এরপরে সে সাইকেল ঢুকে যাচ্ছে আরো। এটা যেমন একটা রাস্তা যে এটা হচ্ছে মোটরসাইকেল চালায় যাইতে মজা, এটা সিএনজিতে যায় কোনো মজা নাই। ডাবল হর্নের আওয়াজ কেমন? এটা তো দরকার, এটার জন্য তো হিসাব করে, এটা না থাকলে একদম গায়ে লাগাই দেওয়া যেত। এই হচ্ছে অবস্থা আর কি, পারে না শুধু গায়ে লাগাই দিয়ে যাইতে। আজকে এই ভিডিওটাতে আমি চেষ্টা করতেছি একেবারে মানে ফিলিংসটা দেখাইতে। আসলে ভিডিও করতে গেলে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়, হ্যাঁ, অনেক কিছু বাদ দিতে হয়, অনেক অপ্রীতিকর জিনিসগুলো বাদ দিতে হয়। তো আমি আসলে এখন থেকে চেষ্টা করব যে একেবারে জিনিসটা দেখাইতে। আমরা চলে আসছি চেউয়াখালী, আর এখানে একটা খাল আছে চেউয়া খাল, আর চেউয়া খালের উপরে একটা ব্রিজ আছে সুন্দর, চেউয়াখালী ব্রিজ। আজকে আপনাদেরকে ব্রিজটা দেখাবো, তো যাচ্ছি সেদিকে। এই অবেলায় তোমারই এই আকাশে my blanket
শিক্ষিত লোক দেখতেছে আমরা আসতেছি, সে এরপরেই হাঁটা ধরছে। মালেক মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়। যে চেওয়াখালী ব্রিজের কথা বলতেছিলাম, এটাই হচ্ছে সেই চেওয়াখালী ব্রিজ, যেটার আগে অনেক সুন্দর ছিল, এখন এই এলাকাও প্লাস্টিক দূষণের শিকার। মাথার চোখ শুনছে না? অবশ্যই শুনছে। হ্যাঁ, আগে চেয়ারম্যান R15 নিয়ে যাইতেছে, যে হেলমেট ছাড়া টুপি করা উড়া করে। হ্যাঁ, ওই যে রসের হাঁড়ির জায়গাতে প্লাস্টিক জায়গাটা দখল করে নিতেছে।
বাঁশবাগান। ক্যামেরাটা অন করলাম তাড়াহুড়া করে, এই সিনটা দেখে আসলে আপনাদেরও দেখানোর লোকটা না সামলিয়ে পারলাম না। আমি আমার এই মোটরসাইকেলটাকে অনেক ভালোবাসি, তবে এই না যে আমি অন্য কোনো মোটরসাইকেল আর জীবনে চালাবো না। আল্লাহ তৌফিক দিলে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আরও পাওয়ারফুল মোটরসাইকেলের দিকে যাবো হচ্ছে আল্লাহ তৌফিক দেওয়ার। দেখছেন অবস্থাটা, মানে কোনো রুলস নাই, কিছু নাই। জাস্ট আমরা মোটরসাইকেল যারা চালাই তারা যদি এরকম কিছু করতাম তাইলেই হয়েছিল ভাই। তাহলে কালকে নিয়ম জারি করতো যে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় চালানো যাবে না। সুন্দর লাগতেছে, বুঝলাম না বালু খাইলে বসছে। Look at the view. Just look at the view. Yeah, the corner is. যেটা আমি এখন করবো না, বিকজ আমার এখন পিলিয়ন আছে। সে আল্লাহ বেটারে নিজ হাতে বাঁচাইছে, ঠিক না? ক্যামেরায় দেখবা বেটা পুরাই যে মোটরসাইকেল আলা বেটা ট্রাকের ওভারটেক করতে যায়, অটোর সামনে চলে আসছে পুরা।
তো কাউকে না কাউকে অবশ্যই সরকার নিয়োগ দিয়ে রাখছে। এসব জায়গাতে নিয়োগ পড়লে কত শান্তি, তাই না? চলে এসেছি আলেকজান্ডার মেঘনা নদীর পাড়ে। এই বাঁধটা পুরো দর্শনীয় স্থান। এই বাঁধটা যখন কাজ চলে তখন সাইকেল নিয়ে এটা এই মাথা থেকে ওই মাথা পুরাটা গেছিলাম। দেখতেছি আর কি কি অবস্থা। না আরও আছে, তো ওইখান দিয়ে আরও গেছে, বাট ওইখান দিয়ে না, ওই যে হসপিটালের এখান দিয়ে আরও ভালো হবে। এখান দিয়ে না হাঁটি আবার হয়তো এদিকে আসলাম। হ্যাঁ না বড় ভাই, লোক আছে, লোক আসতেছে। কোনখান দিয়ে গেছিল? এখানে যে খালি ছিল। নামো। উঠেন। উঠছেন? হ্যাঁ বুঝি নাই কি এখন থেকে বসো, সমস্যা নাই। তোমার হ্যাঁ
গেলে সব শেষ। চলে আর কি। টাকা খুচরা হিসাবে ঠিক নেই, আমাদের 50 টাকা খুচরা পারবে এটা। না ওই যে ইয়ে নামাইতে জিনিস নামাইতে।
কই হারামজাদা।
নেই খারাপ ধরে খারাপ লাইট ছাড়া কেন দেখি অটো